acá en la última sesión del coloquio de transferencias documentales y el origen del bioarte en Chile. Estamos con Paz Aburto, que ya la hemos presentado, curadora de esta exposición, digamos, esta instalación de Maggie Schneider, que hemos tenido el gusto de tener durante 6 semanas, ¿fueron? 6 semanas trabajando in situ, trabajando acá con el equipo del Centro de Documentación, trabajando acá en el lugar. Estamos con Gonzalo Rabanal, quien hizo la invitación a Maggie y a Paz Aburto para participar en la Bienal de Performance, así que por lo tanto es un trabajo en colaboración. Y estamos con Ian Silowski, que llegó ayer y se incorpora a esta conversación como un artista que ha estado, digamos, introducido directamente desde el aeropuerto acá, ha estado en varias sesiones ya. Y vivió en la casa de Maggie. Y vivió en la casa de Maggie, justamente. 4 días en Berlín mientras Maggie estaba partiendo su proyecto en el Centro de Documentación. Primero que nada, y dejarlo grabado en un archivo de memoria oral, es dar las gracias por un fructífero trabajo, fértil hacia el futuro, con Paz, con Maggie, de lo que ha significado como cambio. Eso es mío. Probablemente. The conversation outside, with the outside. Voy a ponerlo inmediatamente en silencio, no quiero perder minutos con ustedes. Este trabajo ha sido realmente mucho más fructífero de lo que imaginamos, yo creo, porque realmente nos esperamos con resultados que no sabíamos. Yo estaba abierta a la posibilidad y fue un trabajo, digamos, de mucho tiempo con Paz, de comunicarnos de lo que esperamos de esto, y finalmente los formatos de conversación los decidimos al último. Estábamos abiertos a esta plataforma. Estaba la idea que había propuesto Paz de crear una plataforma dentro del programa del coloquio, y en ese sentido era completamente afín con lo que estábamos tratando de hacer acá, que es un trabajo de archivo que depende de una comunidad artística, que está vivo, que está todo el tiempo en un flujo de información, y entonces era una manera de poder crear encuentros. Y realmente lo que ha pasado acá ha sido una plataforma de encuentros reales, porque ha pasado que han venido artistas que no estaban viviendo en Chile y que se encuentran acá, curadores, ha sido una circulación de gente interesante, donde se ha dado un espacio de conversación no siempre tan fácil en un medio como el local, que cuesta conversar, y este formato que hizo Maggie fue un formato que vio posibilidades de encuentro también desde el afecto, que no es una cosa que yo descartaría, y también desde la improvisación, sin una cosa estrictamente rigurosa y con un resultado, digamos, dentro que tenga un fin específico, sino que conversar porque nos interesa y porque queremos ser más libres, como decíamos ayer con Martí Perán. O sea, lo hacemos finalmente porque siempre consideramos que íbamos a ser más felices, y a veces cuando nos metemos en estas conversaciones y en esta como trayectoria institucional de que todo tiene que ser un producto, un resultado, y dentro como de una infraestructura profesional, nos olvidamos de dónde partimos. Entonces, lo que me ha dado a mí como experiencia es un formato de conversación que ha permitido como volver al centro, es decir, ¿para qué estamos trabajando? Y eso ha sido positivo. Es un poco mística mi conversación, pero sí, creo que tiene ese sentido. Y bueno, agradecer realmente lo que se ha producido acá con Maggie, porque ha sido, en cortas palabras, una experiencia para todos los que trabajamos acá. Somos un equipo de 6 personas, bibliotecólogos, historiadores del arte, referencistas, y ellos se han acomodado a este sistema de trabajo con ella, porque hemos estado trabajando durante estas 6 semanas todo el tiempo y preguntándonos cómo hacer, y eso ya me parece muy valioso y está dentro de lo que yo también soñaba como proyecto, o sea, que realmente fuera un archivo abierto y dinámico, y que no fuera, digamos, una institución que fuera hacia adentro y hacia atrás y que inscribiera solamente cosas, sino que tuviera esa posibilidad de conversación. Y esto es una especie como de metáfora también, así que lo vamos a dejar mucho tiempo, creo, para ir viendo otros comportamientos. Y bueno, te paso la palabra a ti, porque La Paz ha trabajado, digamos, en lo mismo que yo, desde mirando todo esto un poco afuera y hasta que se mete acá y empezamos a diseñar el programa
de cómo se comporta. Otro elemento importante decir es que Maggie hace el trabajo acá, entonces también es importante saber después con ella cómo fue la experiencia in situ y de trabajar con este equipo, recuperar todos estos muebles en Santiago, toda su cosa escénica, visual. Creo que es mucho más importante que lo diga ella. Y dejo mi micrófono. Ahora, claro. So when we received the request from Isabel to make a project about this archive, I thought to invite immediately Maggie. In this film, in this TV, you can see what a part of the archive of Maggie. What did she do in Berlin in the International Film Festival? She's working with private spaces, in public spaces. So I immediately think that from her program, from her language, she could approach our local reality and local aesthetic, local political problems as well, and specifically to work with this archive. So the idea was to make an intervention in Isabel, so Centro de Documentación archive, and through her language, and to make the possibility to make this kind of machine that works at the same time as a TV room where you can look different videos that are here in this archive, but at the same time you can see Maggie Schneider archives. There is the film for kitchens and Hobbykeller. Here is other film of Maggie, she will explain later on. And at the same time you could produce new archives. So the idea was, as Isabel said, not to make only an archive that looks back to the past, but an archive that makes something very difficult, that is to make archives regenerate new archives. And I would like to give this analysis to Maggie, because she's working with this, about her experience here, that paradoxically is not so different of what she did before in Berlin. At the first look you can think maybe something very different, but the work that she's making with public spaces, huge public spaces, is the same almost that your works in Berlin. Me gustaría agregarlo en castellano. Ya. También que si en términos metodológicos, lo que la petición a Paz como curadora dentro de los programas de coloquio, la idea es hacer una incisión dentro del archivo. De distintas maneras, Paz propone esto en una metodología como de diseccionar el trabajo que se hace acá desde una mirada curatorial y desde una mirada desde un artista. Y el coloquio pasado habíamos invitado a Rosángela Renaud, que desde su trabajo habló sobre posibles categorías de archivo, desde su trabajo de recopilación de fotografía de muertes en la ciudad de Río, de Sao Paulo. Entonces se le pide esta metodología a Paz y ella propone traer a Maggie en la idea de plataforma. Claro. Los antecedentes que yo tenía era un archivo que estaba recién comenzando, el cual el espacio que yo le proponía era el espacio para visionado de material audiovisual, un archivo que comenzamos con este coloquio, y como segundo tema era que nosotros queríamos hacer un archivo de memoria oral. Entonces ella propone hacer con Maggie esta plataforma que digamos tuviera como esas dos posibilidades. Eso para introducir al Gonzalo. Sí. Y lo importante era poner a la artista extranjera en contacto directo con nuestra producción local, por lo tanto obtener un producto finalmente local, es decir, no importar una obra e instalarla, sino producirla en Chile, en Santiago, en el Palacio La Moneda. So now you can tell us your experience about this montage and everything. This Sala. Yeah. So yeah, thank you to be invited in El Palacio. Yes, so I was busy with these TV rooms, or maybe with rooms or space where you're looking at TV, and my experience was that not all the people look at TV in their TV rooms or livings. So we had bedrooms, we had kitchens, maybe each in the basement or somewhere, and what you can see at the wall is a projection of
from a selection I did with the rooms I filmed here in Chile. It was very nice, so Barbara helped me, so she went with me into the rooms, to the people, to talk with them, also to have a discussion about how you look at your TV as a window to the world, not to make an analyze what is TV exactly, or which channel we see, and this was very interesting. So all my impressions I put into this Sala de la Tele. So in the how to organize the furniture and how to arrange the furniture, how to use little things like this little TV I got from someone because it's very political. The TV for the workers. That's why I put other frames you can see in this furniture. TVs in the public. Pictures which were my impressions, how people live here in Santiago. So it's very strange and also how do you say, sometimes also fresh view you can have, because I'm a stranger, so I have another point of view. Yeah, so I put all this together, these windows to the world. This is my archive world, so this is a film of mine. It's the effectiveness of work of cutting tools, and this is a film. My last work I did in Berlin was found footage, so we have also papers to, so there's a description in English, German and Spanish. I think it's maybe too long, so it's 10 minutes to look at the film, but you can do this in this Sala de la Tele. It's more, it's very, it's a sort of choreography with the material, sort of collage you have, and view, also in a window. If you're sitting in the school, maybe the teacher is talking, you have to do this and this and this and this. This is one of the films that the little ones saw in school. You took this material. Yeah, the material. This teaching films you can see in the school in the east of Germany. So they are 160 millimeters from the 70s. And but what you do if someone is talking to you the whole time in the same loudness, so you look out of the window and you have totally other thoughts. This is what you can have if you look at this film. This was my idea, to make a montage, a choreography, that you can have this feeling too in these 10 minutes. That's why it's 10 minutes and not 2 minutes maybe, because you don't have a narrative long film where you should have the feeling at the same time. Yeah, you can look at this film in this Sala de la Tele. It is now in the archive from Isabel and García in el Centro de Documentación. It was also in my exhibition in the Hobby Keller, the last installation I did in the Berliner Film Festival. So that's why it's here. So it's like a documentation of myself. So it's the box in the box a little bit. So it's like the archive in the archive. We have, this is the same in the diagonal. We have the other film, Hobby Keller for Kitchens, extracts from these two last exhibitions I had in the Berliner Film Festival. I think it's a possibility to look in this little TV, to have a view inside in this installation, to get in the installation. And this is also, I think, that's why I think it's very difficult how to archive and how to document an installation where you go in, how you put the feeling out in just another medium, a film or maybe website or catalog, or what. How do you fix it in the end? Because this is also the discussion we then can have in this platform, and I think it's a very nice, or we had this already, this platform here in this Sala de la Tele, to discuss this
problems or these possibilities in a positive way. Yeah, for me it stays a question how to document it or how to archive this sort of art, or you don't have this oil canvas like Goethe we have there. He's here because Goethe did a sort of sponsoring law, so we did this program together, and I found it in the basement of the Goethe Institute here in Santiago. Also this furniture. So all the things which are here, it was an organic process to organize it with the people. They are living here, people from outside. So we really mixed up very different mediums, like a phone, email, physical. Also the man who gave the furniture, the green furniture, all this, so they all helped in this project. They were fascinated, and we always discussed the subject, TV, how to look at the TV, what is the TV, where do you look at the TV, and then this is TV as a window to the world, as a document, how the political situation is and why the people look at what in what time in the day, blah blah blah. So you have this social discussion in this moment. You think about politics, or you think about how I live, or what I'm doing here, you know. Yes. It's very important, because in Berlin it's the same. It's Potsdamer Platz. It's like the new center of modern center of Berlin, and was where the wall was crossing, dividing the city. So they built this Potsdamer Platz to unify it, like very symbolic political unification. But all these buildings are very, very cold. They are very big. They're very dead. Yeah, very they big. don't have any history. They don't have history, but they don't have any space to sit, for example, from the door, from the Film Museum where Maggie is doing this installation, to the cinema, where many films, international films, are running in this film festival. It's not any centimeter to sit. So you don't have the chance to exchange words or any kind of gestures with anybody, because you just have to go cross a lot of meters and then go out. So Maggie is like making a very political critic to this unification architecture in relation with maybe the conversation we had before about how you relate the spaces, not only to construct objects but to relate them, as well as here, for example, that is the palace of the Queen Bachelet, but you don't have this opportunity to sit and discuss inside. So it's more kind of consumerism or symbolic facade of a cultural center than really a platform to discuss and to exchange and to meet. That might be the Republicanian definition of plaza, a common place to meet. Here is no possibility of this plaza, of this community. Se supone que la dirección de este lugar es Plaza de la Ciudadanía. Es sin número. Yeah. Ahora pusieron 26, sí. El número de Plaza de la Ciudadanía sin número, Plaza de la Ciudadanía 26. En realidad, claro, tiene todo que ver con este espacio de encuentro común, pero ¿cuál es el espacio común? Is this hall that is empty? Sí. It was really interesting that what you already say, that's similar to the Potsdamer Platz, and also Germany, how these big cold buildings, they are made for representation. Yes. This is the idea. So if you do just representation, you have the outside. It's very superficial, and for that you work come with and they have to go. spaces. They shouldn't think about this. They shouldn't go into the material. So this is very shame. So this is also this is the political thing I want to make with this when I do a cut. And here I like it very much because I saw it in the end. Because never, if I do the plan or if I construct it, I'll try to reconstruct. So you see these 3 pictures. So the idea, okay, I have the architectural plans. I construct a room. Then I put out the Sala de la Tele. You can see in the second picture out of the architectural context, and then we do
a new subject inside and do what happened. So it's always an experiment you have. And here it's like a cut in this house, so it's I like it myself now, this possibility. Yeah, I didn't know what happened. Yeah. And then I like it that you can see through the windows to the wall. So architecture is very important, how you feel and how you think it goes. It's very near. And Maggie is also working all the time in levels under the ground. So yeah, in the film museum also is -2. Yeah, there is -2, and here we are in the level 3 under the ground. Yeah. So it's not only the unconscious that she's working underground, what we don't have or what we don't show, but also, as Ian said, maybe here in this Moneda Palace might be, what did you say? It's like coming to the tomb of Allende, almost a real tomb. This is like where you feel like there's some. Pero ella humanizó la tumba de Allende. Yeah. Puso una cama y durmió ahí. Sí, hay un carácter como humanizar. Para hacerlos habitables. Pero realmente hay un logro en eso, porque hay un trabajo de set también, como lo está pasando ahora con cámara y todo. Y ella incluso deja la parte de afuera del set abierta, diciendo esto realmente es un set, no está tapada la estructura. Esto es un trabajo de montaje. Claro, el muro por el otro lado está expuesto. Está Vicky, aparece esta Vicky. Sí. Yo juega un papel interesante la parodia que ella instala desde el punto de vista de lo que es el aparato de televisión, el sistema de televisión, pero también el sistema de la casa y el cotidiano de la casa al interior de lo que podría ser la casa de arte. Entonces una serie de consecuencias que yo creo que ella pone en crisis, y en esos términos trabajo me parece que es tremendamente radical, porque esto también es una situación performativa que se inscribe al interior de una obra, pero que a su vez también es un artificio que está poniendo en problemas y preguntando también de manera muy potente respecto a estos aparatos de poder institucional, o sea, la televisión, la casa de arte, etc. Claro, y también con Maggie estudiamos en Berlín ya los formatos de televisión. Por ejemplo, Maggie dijo, esta televisión es muy histórica por el formato, porque fue producida en los años de gobierno de Allende, donde él potenció la industria nacional. Entonces a los ingenieros en el norte, en Arica o Iquique, se les dio la tarea de hacer una televisión nacional, y eso fue IRT. Después con Pinochet cambió la economía, cambió el sistema, y esa industria quebró. Ahora hay una periodista que está rastreando, está haciendo la historia y entrevistando a los ingenieros, y les llama como el Silicon Valley de la época, pero que también quedó enterrado. Es parte de la arqueología que también Maggie hace en su investigación, no solo la tele como medio de transmitir imágenes, sino como formato, como objeto también. Y eso tenía mucho que ver con la primera pregunta que me hacía usted, también en la petición de hacer un trabajo acá, que decía, bueno, estamos armando un archivo visual, está el espacio para el audiovisual, ¿cuáles serían los mejores dispositivos para ver un archivo audiovisual? O sea, ya también hay una propuesta de cómo sería la mejor manera de ver un archivo de video. Claro, por ejemplo, sacamos los plasmas que estaban aquí. Exacto. Sacaron los plasmas y crean esta televisión, que es una televisión doméstica, y también cuál sería la mejor manera de poder conversar acerca de video, bueno, como haciéndose cargo de la manera que se ve televisión en Chile, y ella hace un estudio de las salas de Tele acá en Chile, el lugar como la gente recibe las imágenes en movimiento. Entonces nos da un pie a nosotros para preguntarnos cómo es la mejor manera de tener un archivo visual en nuestro centro de documentación. A lo mejor mi trabajo que me encargo para empezar a armar un proyecto, que es un poco la motivación de hacer trabajos de disección de archivos, preguntar cómo sería, cómo podemos hacer, tener esa pregunta abierta y no un formato establecido. No, I understand 70%, yeah. Okay. So 2 sentences for the... Sería interesante conversar con Gonzalo del aspecto performativo de esta video instalación.
desde tu experiencia de esta Bienal de Performance. Sí, yo creo que igual este trabajo está en un punto, o sea, dentro de un nudo problemático que es la instalación, arma un sistema donde igual, para mí, esto es también un acto performativo, estar aquí conversando dentro de lo que ella ha instalado, digamos, como sistema. Y en esos términos yo creo que el trabajo de ella cuestiona y carea también todas las propuestas que logramos ver dentro del desarrollo de lo que fue esta primera Bienal. Entonces un trabajo completamente distinto, deslocalizado dentro de los puntos que nosotros instalamos como puntos de tensión. Ella se va a otro extremo. O sea, creo que igual en esos términos el trabajo es tremendamente radical, o sea, porque se desfasa, se descalza y logra tensionar otras cosas que a lo mejor las otras obras a lo mejor no vieron. O sea, las otras obras fueron completamente específicas respecto a un tipo de comportamiento que es netamente el comportamiento performativo. Pero ella aquí, insisto, ella trabaja el tema del cotidiano, que también la persona lo trabaja de una manera completamente distinta. Aquí hay una construcción que identifica este espacio del mundo de lo doméstico, cuestiona y carea el sistema de la televisión, arma un set de televisión. Esto también podría ser un piloto, ¿por qué no?, de televisión, y creo que en algún momento a lo mejor podría ser una muy buena idea para hablar de arte en el sistema de televisión. Pero... ¿Cómo? No sé si se puede usar el capacitado. El instituto. Legitimado, ya. Eso lo he explicado. Ya lo conversaba, ya hace un rato. So theoretical. No, I understand the performative thing. Yeah. Yeah, because Maggie had to receive here a lot of Chilean actors or characters. So maybe you can tell us what is your perception. Here we were trying to make also, like Gonzalo said, another kind of way to speak about art, to another way to look archives, and it's a test how you look. Like this How's my view? Yeah. Oh, I saw it. Because so you could not like understand everything because it's in Spanish. Yeah, this was a shame. I hope this will be different next year. Okay. No, I like it very much. So, and I think it has something very familiar, and I like this very much. So that you can meet here, and it's interesting in an official place where you have different steps. You come to the Palacio de la Moneda, you go -3. Got a very official hall, and then you come in this little room. So we have this contrast, and if you have this contrast, and if you can feel it, so you feel home after 5 minutes. I saw in these people, so it was very interesting. It was the same like Germany, like Berlin. So they came to this hobby killer. Oh, this is it's only center. After 5 minutes, they were lying over the floor. Yeah, they felt like home. They slept, and they did a lot of different things. So each sits again, Oh, yeah, this was the first installation in this trilogy. So it's similar to this one. It's only center, but it's similar to this where you recreated a living situation? I did the trilogy with I like sitting, 4 kitchens with 4 different subjects. So every kitchen had another subject, like I like eating or... Is that your kitchen? Huh? Yeah, my kitchen, yeah. Oh, yeah. Yeah, because Ian was after the exhibition we make a lot of presents. So the things are going into the city to friends and to different people. Yeah, this is nice. So it's very organic in the end. So it comes organic and it goes organic. So we have different subjects in the 4 kitchens. So that people should feel different in these kitchens, like I like eating or eat what's on your plate is something, I don't know if it's also Chilean, it's very German. You have to eat what I put on the plate. It's a very dictatorial, very authoritative. Post-war sentence. The macho father says this to the kids, like you eat what's on the plate. You know, this feeling, like, okay.
So, and in this kitchen were the most of the performances, like this, for example, to theater people, because it's like a, how do you say, doctrine? It's authority. Eat what we do here, and the people, they ate what they got. Yeah. And the last thing was the hobby keller. But this trilogy were put private rooms into public rooms, and not just private rooms like bedroom or toilet, but private rooms where the family meets. Like hobby keller is a room where the family do something, maybe the unconscious, or where they do hobbies. I don't know. Very German. It's very German, yeah. Hobby keller is just, it's okay. No, first, these are all rooms where family meet, like kitchen. The family eats together. The living room, like I like sitting, is also a room like here. Sala, living. How do you? Living is living, right? Is living, okay, yeah. so the family meets together, and the hobby keller is a special room. Maybe it's very German. After your work, you have free time. And then you invent something, like you do bordado, for paintings, or maybe you recreate your house in a new style with and they have a lot wood, of tools, or you make pullovers, or you make sports. The Americans, they would say it's a rec room. So you can do music there inside, what you want. But this is a special room. The living room is a room for presentation. Okay, the neighbors are coming, or this has to be clean. And the hobby keller is a room, okay, here you can do what you want. Relax. So, it's good explained, I don't know. Yes. Someone told me in Chile we don't have hobby keller, we don't have these rec rooms because we don't have time to go in, or we don't have the possibility, I don't know. But it was invented in the 70s, it was very popular. That's why I chose this style from the 70s, because this was the first step to invent this strange room. Hobby, yeah, for me it's strange to have a hobby keller. Because I would say I'm living in my living room, and I live in the kitchen, I live in all rooms. I don't have this special representation rooms where all has to be clean, and it's just there to show it to the others. It's a strange thing. And to put these rooms into the public, and all the people are coming and they do something with it. They come with memories they have, souvenirs, or maybe they put their own feelings inside. And this is the point where we can say it's a sort of performance, when they come together and they are also objects. It happens things that you never expect to happen. They are part of the installation. They get a part of the installation. This is the idea. Also here in the same time, and you use something. You use the room, but you also get a part of the installation, and then it works. So in the body and in the brain. Como Isabel también decía, la experiencia, por ejemplo, en este hobby keller que hizo, que está en ese monitor de Maggie, en la Berlinale el año anterior, al final era muy valiosa la experiencia. Uno veía a la directora del programa de cine saltando en una cuerda, porque es parte de los elementos que hay en ese hobby keller, cosas para divertirse. O también todos sentados arriba de las alfombras, acostados, semi-durmiendo mientras esperaban el programa de cine. Entonces funciona como estos espacios que decía Foucault de las heterotopías. Como hay espacios de control, reglados, que tienen su sistema, pero de pronto, decía Foucault, hay espacios como paréntesis, heterotópicos, donde se puede hacer cualquier cosa. Y él ponía de ejemplo en los museos o los cines, y habría que agregar las instalaciones de Maggie, donde la experiencia queda abierta a la performance, a la actividad, cara a la circulación.
that is open, like a Foucault concept of heterotopy, that you can do things that you cannot do in other spaces. So it's open. Ahora igual hay un desplazamiento muy interesante que hacen ahí, que es de la casa con su investigación de cómo está situado el aparato TV, el estudio del living, de ahí Centro Cultural La Moneda, pero también de ahí Metropolitana. Claro. Entonces se produce un salto también, un quiebre, insisto, hay rupturas que generan interferencias notables, porque aparece la idea de lo cotidiano nuevamente, del espacio, por ejemplo, Metropolitana, que es una casa claro, habilitada como galería. Por lo tanto, es otra forma de ocupar la casa y ella también interviene en alguna medida. O sea, cuando hace, en este caso, cuando tú también, la curatoría es parte de la estrategia y el diseño de cómo esta obra también se ha instalado y ha circulado. Claro, porque era la idea de invitar a Maggie no con una obra hecha como artista europea que no importa la obra, sino hacerla trabajar con nuestras condiciones locales con las cuales se tuvo que arreglar, difícil y fácil a veces. O sea, yo vi la que más ha trabajado en tu proyecto de presentaciones y trabajo. But the idea was that you produce the artwork here, so you have to deal with difficulties but other advantages also in this new situation to produce the work with our conditions that you did not know. Yeah, but it's interesting because it goes into the project in the end. So, because this Chilean, and who's living in Chilean livings, Chilean people, or maybe other people, but so it goes together. I think it's because the living is also a communication room where the family meets, where people, friends meet. So, help him, please. Sí. No, siguiendo la misma idea, porque también, por ejemplo, todos los edificios que representan al Estado y la Nación, la Biblioteca Nacional, el Museo de Bellas Artes, el propio Palacio de la Moneda, son también copias de la arquitectura europea. Entonces es interesante que Maggie viene a Chile y desde nuestro propio uso cotidiano, de nuestra mini arquitectura interior, no de la fachada, logra insertarse en estos edificios tradicionales, como logra extraer algo de nuestro lenguaje menos pretencioso, menos oficial, e instalarlo en el lugar más oficial, que es el Palacio de la Moneda. Claro, es un lugar también que no resiste marca. O sea, en este caso podríamos hablar de los famosos dos lugares, que son como completamente protegidos y están blindados también dentro de lo que es la intervención, ciertas intervenciones que dejan fisuras y marcas. Por lo tanto, ella, yo creo que lo que hace es intervenir de una manera distinta a lo que podría ser una operación de huella y de corte, como lo podemos encontrar en otros lugares, en la calle, en el espacio público, afuera. I hope I nearly understood. Yeah. Maybe we have to say all the people that helped you in the project, the thanks. Oh, the things, but the things is like this, this is also organic way, so Barbara sitting outside there, she had to learn, so she brought me to all these families, and so we went together, and I think it was very important that she was there, that I'm not like a stranger, I'm coming, hey, may I look into your living, so it was like also like a bridge for me, and also for the people. They opened their doors, like, I trust them, and I like this work very much together. So there were a lot of other people from Germany. They came to construct walls in a German style and Chilean style wallpapers, and we go to basements with pictures and furnitures and problems with the budget, so we had to invent other possibilities,
And these all were very organic like a city, or like, I don't know, like a construct. And I like this very much. And in the end, we created all together this Sala. So everybody came because we had to ask other persons, please help me, or do we have an idea, or how we can find a solution. So they all came then and put something and give something. So your grandmother gave something, yeah. So we put things out of private rooms, real private rooms, to put them together in this Sala de la Tele. And I like this style to create a project, not to have big budget and then thank you, we build it up like a theater. All people went here to make something. So we all work together in a, you have to translate maybe in a socialism Era como style. la utopía socialista, todos trabajando, mi hermana cosiendo las cortinas, otras niñas limpiando con champú, la alfombra sucia. Sebastian, he liked it very much. Yeah, so the whole center. Sí, Sebastián dijo esa frase. Yeah, no. Bueno, todo el equipo de documentación centro haciendo sus propias como. So the whole center was in these last days was like a working station and living at the same time. We were here long in the night. So also the workers from the house, the official workers, they stayed longer because we needed them and so on. So I like this process to work on this project. Sometimes it's stress because you never know if you come to the end. It's more difficult. It's more difficult than to just send a DVD. It's more difficult just to send a DVD. Or, it's a Herausforderung, provocation, not a provocation. It's what is the word for Herausforderung? Do you know the German word? Who knows? Well, no, okay, nobody knows. No, it's not a provocation, but it's something you don't know in the moment, but you have to go step by step, and then it's a construct. Yeah, and it's also it goes, and this energy goes into the project, and you build up new ideas with this. The same. So thank you to everybody who had this project, and I hope it was also an experience and a little bit fun for the hard workers. They did all their energy into this Sala de la Tele. I think also that was very important for the people that came here to speak. For example, what was your experience to be invited to the Sala de la Tele? It was very strange because of the whole story, how the story between Instituto y García, what we had done in Berlin, and the reason why we were invited to the Sala de Tele, and have been in Maggie's house in Germany, and not really realizing until I get to this room, and it's really similar to her house in Germany, and feeling kind of strange, and then realizing that, you know, that she was the person who had this house. It was lots of things were combining, I think, lots of energy. Like you didn't know in the beginning I didn't know that I did this Sala de la Tele, and you felt this when I similar? came here, the first thing I felt... This is interesting. Yeah, I felt very felt similar somehow to the style of your house in Germany, which is your private home, you know. But it had something, not that I would have realized maybe if it had been your artwork, but when I found out it was your artwork, it made perfect sense, like came together in some weird way. That, oh yeah, that makes perfect sense that this would be your house. That, you know, we were in your house while you were here, and so it was very strange, like and you didn't really have this Chilean connection before, and then you had a lot of Chilenos living in your house. No, it's brand new. So Paz did this. made my house to a German-Chilean friendship connection hotel, I don't know. Something like that. Yeah, very nice. No, this is a very, development. I like very much. But I also have a question to the people from Chile, because I built up the Sala de la Tele, and I think it's Chilean, because
For me, I put no. I take these fragments, what I see. I put it here. I think I do concentrate, but in the end, I really don't know. If you say it's similar to my house, so I'm. Whoops. Oh, so maybe it's really not Chilean what I did here. Maybe you think it's German. I don't know. So do you believe this could be a Chilean living? Yeah, I think that it's a combination. It's hard to describe. Linda who was here earlier talking, we were talking exactly about this thing, and she said the same thing, it's a combination, but it's not a Chilean, because there's things that she said were not, that she could tell there was something German about this whole thing. Yeah. So that there was something that was Chilean, but also kind of something also very German about it. But this is the idea of the traces and the dialogue between your program and the Chilean context. This makes sense and energy, so this is another platform. So platforms are always good to put other things on. It's your vision, because yesterday she had this Maggie had this really kind of great jacket on, and lo voy a decir en castellano, she knows the story. Lo voy a decir en castellano. Ella tenía una chaqueta y hay una chica en la mesa de la comida y decía, oye, mira el estilo berlinés, qué bueno es. Pero ella había comprado todo en la calle 18 acá en Chile, entonces como ese filtro del artista con respecto a su trabajo, que no puede negar lo que ellos hacen, siempre o sea, ella es ella, cuando este trabajo representa eso, uno no podría decir que es una casa chilena, no podría decir que es una casa alemana, es una casa de Maggie. Sí. Eso es lo que es tu casa. Sí, como dentro de una influencia que pueden ser lo que ella vio en estas casas que estuvo viendo. Yo veo esas fotos también y sé que es Santiago, pero también veo el ojo como de otra manera, no un chileno sacando estas imágenes, sino que hay el ojo de Maggie también, como en el posicionamiento de la cámara y la manera que está enfrentado, es de alguien que mira desde afuera hacia adentro. Entonces como hay algo ahí que no es difícil, it's hard to say, it's really Chilean house. I think it's no, this is just my interest. Igual yo creo que el trabajo se cruza con distintas por distintas vías, digamos. Por un lado, esto podría ser un departamento básico, ¿por qué no? O sea, crece y tiene una pobreza también, no hay una sofisticación dentro de lo que podría ser el armado. En este caso los televisores que arman un sistema, a lo mejor en ninguna casa hay aparatos, monitores instalados para tener una atención múltiple de 3 canales alternados, digamos. Pero bueno, ese podría ser también un gran tema, o sea, como maquetea, digamos, formatea este espacio privado respecto también a la atención del espacio público. Son 2 espacios que están ahí cortocircuitándose en alguna medida. Pero también está el contenido de televisión. O sea, y ese contenido también en alguna medida está problematizado. O sea, porque este es el contenido del aparato de televisión que ella construye respecto a lo que acostumbramos a ver en este motivo televisivo que no sirve para nada. O sea, que es de muy mala calidad ese relato televisivo. En fin, son yo diría formas de ir como rebuscar los distintos cruces que hay acá. Claro, y por eso ella libera ese aparato de televisión para que los artistas vengan en estas conversaciones y muestren su archivo. Claro. Y después van a quedar libres los otros monitores para que el público general venga y vea los archivos del centro. Juegos ahí potentes también, o sea, como la circulación se productiviza a sí misma también. El movimiento de este resultado. So we finished the Sala de la Tele after so much work. Yeah, but it was a great pleasure for me to make this Sala de la Tele. So yeah, and I think I will
work with this experience. But it's nice because we will not know what will happen, but this place will stay like 2 months, and for the general public, and maybe Isabel will have other ideas to meet and request other people to come and present the archive. We don't know, so we leave this. Dejamos este espacio provisorio por 2 meses acá. Que siga funcionando hacia atrás y hacia adelante. Yeah, I like this idea that it stays, but then other artworks come inside, and so it goes one in another like a chain. I like this idea for art, not to bring a CD maybe and to take it away. Yeah. Come and chat. So it stays something, and something from here goes inside. Yeah, so exactly. this is a nice form from archive. Okay. Thank you. Thank you, Maggie. We see you in August.